Assalamualaikum. Mbokk yi ma déglu di ma seetaan. Greetings in the spirit of Gambianism. I greet you all in the spirit of Gambianism. I extend warm felicitations to our dear nation. I congratulate all Gambians on this very wonderful and special day of ours. December 1st is a day that will be, that shall be, that must be remembered by all Gambians, regardless of what generation they belong to. December 1st is a day that will be etched in our history books, that would be remembered by Gambia and Gambians. December 1st is a very important and historic day for Gambia and Gambians. maa ngi leen a nuyu ku nekk ci turam ak santam. Bugg a ñëw fàttali suma boppa fàttali leen what is December 1st? What does it mean to us? What should we do? We all know what our country has been through for 52 years. More so, the last 22 years. Li nga xam ne dunda nañ ko, ngeen xam ko, ma xam ko. Mu tax nag ñu war a bàyyi suñ xel. Daaw ci time bi coow laa ngi ne kur suñ dëkka. Daaw ci time bi coow laa ngi ne kur biir Gambia. Suma maas gi. On election day, I was in touch on the eve of the election. I was in touch with my crew on the ground. I remember fully. Bima wax ak ñoom Ramatulaay, ñoom Fat Samba, ñuy dem places to try to cover the elections. Ñu toog internet bi ne fef dem. We were in total darkness. We were in a complete disarray. We were in a complete blackout. This is a day boo xam ne dañ ko war a fàttaliku ñun ñëpp. Ñun ñu nekk bitim réew nag ñoo ci gënoon a sonna. Ñi nekk bitim réew ñoo ci gënoon a sonna. Because ñu nekk biir Gambia ñu ngi doon lekka, ñu ngi doon naan, ñu ngi tëdda di nelaw ci yu ci bari. That doesn't mean ne gaay amuñ woon problems. Waaye ñun ñi nga xam ne ñoom lañ nekk suñ mbokk yi ñun ñoo gënoon a sonna di leen bàyyi xel, di leen xelaat ndax ñu ngi okay. It was a tough one. It was a really tough one. That December 1st, lañ toog election results yi ñu ko amee in very informal and mediocre ways. Reports coming from left and right. Ñuy jéem a lijjanti through people that were on the ground. Trying to make direct line calls, snitching here and there. I would say all online platforms on that day have misled our people somehow. Not because we wanted to, why? Because we didn't have information. When people are hungry for information and you hide or prevent them from having access to that information, they will do anything and will believe anything that they see and that they see. Kon lolu moy li nga xamne xew na kerak
yéen ñi may déglu di seetaan maa ngi leen a béggee Ndey Jiba yaa ngi ci biir Lamine Caaku Diba maa ngi lay béggee Mariama Jamme yaa ngi ci biir Elo Diallo yaa ngi ci biir ak suma sista Fatou Menga Mboor yaa ngi ci biir ak képp kuy déglu di seetaan rek ci jamono ji waaye kerak tàngoon na de kerak tofoon na de going back to the history Gambia is a very young nation 52 years of independence ñu am suñ kilifa yi ñu xeexal réew mi bañ àgga fiñ àgga ñu am suñ independence in 1965 became a republic in 1970 duma ci dugga def nañ programme si multiple occasions moom suñ boppa commencé di doxal kadi foofa na ini mbaara yaa ngi ci biir ma ne suñ paa yi nekk fa ak maire yi di doxal mu xaw a simila nduroo ak li ñoo dunda tey lu tax mooy ne it was a new Gambia that was born 1965 ak 1970 simply because we were under colonial rule for the longest and for the first time Gambia was owning itself pour Gambians ñoo doxal seen boppa the difference is ngeen balal ma dama amoon call the difference is that time tubaab yi dañ pare woon pour joxe réew mi tu ñi nga xam ne ñoo moom réew mi muy Gambian si pour ñu doxal seen affaire yi boppa ñu ngi doon play seeni politics nag waaye am na yu bari yoo xam ne bàyyee nañ ko gaay ñu handulal leen ko ñu wan leen yoon ñu amee smooth transition loolu moo utee ak December 1st 2016 kerak tàngoon na de bi coow li ne kur I remember fi toogu bi ma toog over 24 hours maa ngi toog ci toogu bi su ma lekka foofu la ma fekka ñen ñi doon seetaan kerak ñi ma doon seetaan gis ngeen ne maa ngi toog ci toogu bi su ma jabar defaral na ma ndéewoo indil ma ndéewoyee foofu añee foofu reeree foofu su ma tiim bi ku nekk dugg na few hours génn Aliou Sukay Caam nuyu naa la Mohamed Kijera nuyu naa la Ana Sarr duggasi na xataraayu lu moo xataraayu jàppale ma benn sonna mu génna Jallow Jerry def the same thing génna Eva Sarr def the same thing génna some of them were coming in and going plus the team that are on the ground in Gambia mu metti be bugga dee Gambians around the world were hungry for information man elections happen later on during the day ñu mujjee am access si evening bi late night by the second we had access to the internet it was back on and GRTS was back on we could actually follow the actual thing through the IEC ñu joxe report si announce results si they were coming in with the thorough analysis of these results at the time when almost every result that came from the Fulani concentrated areas were swept by Mama Kande, when majority of the votes that came from the Fonis were swept by former President Yahya Jammeh, when the Badibus, the Kiangs and stuff were swept by Kini Adama Barrow. Reality nak ñun dañ ko dee bëgg deny as a country, but that is the reality. Gambian politics is backed by tribal sentiments. It's a non-fact. We are seeing it on a daily basis. Gambian politics is backed by tribal sentiments. Anne-Marie duma la faale waaye tey ñëwuñ pour fecca dañ ñëw pour waxtaan ak askan bi. This is a fact.
We did the analysis on December 1st, and I said it. Kuko Wedi, demal back to the results. Go to the IEC website. Nga said all the different constituencies. Anywhere for hamne dafa am concentration of Jolas, they voted for Yaya Jammeh. For am concentration of Paul, they voted for Mama Kande. Nyushibari. For am concentration of Mandinkas, they voted for Adama Barrow. This was just a known fact. There were no exceptions, but Gambian politics is backed by tribe. And this was manifested on December 1st, even though majority of the Gambians were ready for change. Majority of the Gambians were ready for change and voted for change because of several reasons. Gambians wanted Yaya Jammeh out. You dig at the slogans that were used. Why were they tired of him? Because of so many reasons. He had a lot of supporters and sympathizers, which until this day, his party APRC has. Mangi gis sen comments yu dugga si Sana Jaju's comment caught my attention that that's not only in Gambia but Africa as a whole, bro. I say this all the time, Sana. Yes, you are right that it might be true all over Africa, but it doesn't make it right. It doesn't make it right. Te su aduna yeb don bokka def lu bon, du musa tax lu bon nekka lu baax. Su ñep don bokka def lu baax du tax lu baax musa nekka lu bon. So just because the whole of Africa is doing it doesn't mean that we should do it as a nation. It doesn't mean that we should do it. Because December 1st was a tough one. Guys, you don't am na areas that were in won by Mama Kande. Am na areas that were in won by Mandinka concentrated areas that were in won by Kini what you call it, Adama Barrow. But gis nañ the unanimity in the phones. Some were close, while lolu moy the fact. The political leaders, yalla mo pare won ci Gambia. Yalla mo pare won ci Gambia. Yalla mo pare lon Gambia. Be tax Yaya Jammeh ak muñal gi nga xamne ñu bari ñu ko doon muñal. Lima wax nak moy ne ñu bari ñu ko doon muñal. Liko firndel moy di current commission of inquiry. Yena ngi gis li fa xew. Yena ngi gis ñi fa até ñi fa indi ñi fa samon. Yena ngi déggali ñoo wax. Ñoo xamne dañ daan tok di kañ Yaya Jammeh di ko oyé names di ko praise. Di ko Ronald Errands di ko defal things yoo xamne they were not in the interest of the country. And they convinced the general public that those things were done in the interest of the country. Si jamono jojo. Mola wanne. They weren't with him. Dañ ko ragalon. Benn suñ ko ragalut ñu ngi doon toppa seen interest. Ami xariti Gore Mbay nuyu naa la. Mane ñaari mbira mun a xew. Benn mooy ne dañ ragaloon Yaya Jammeh wala ñu ngi doon toppa seen interest because ku nekk si ñoom su ngeen déggee commission bi ñu ngi leen a laaj ndax yenn yi si action si nga xam ne def nañ ko by using public resources by endorsing President Yaya Jammeh ndax si seen coobere bopp si seen own opinion ndax ñoom feel nañ ne loolu was right gisuma kenn si ñoom ko justify seen action si nga xam ne def nañ ko gisuma kenn si ñoom koo xam ne justify na action si nga xam ne def nañ ko ci bi ñoo liggéey ak Yaya Jammeh which means they were equally tired of him waaye amuñu woon pexe te dégg nañ gaay di ko wax ne amuñu woon pexe dégg nañ gaay di ko wax ne amuñu woon pexe te lu Olof Njaay di wax ne ñàkk pexe pexe la. On December 1st was a tough one. We have seen and heard from different people in the country. ñoo xam ne laaj nañ leen kan lañ votal
ñu ne votaluñ Yaya Jammeh ñu ngi gis ñu bari ñu ngi génn léegi against the system ñoo xam ne they were very close to the system ñoo xam ne they were very close to Yaya Jammeh people that dined with him dal na Njogu Ba wax mu fi ñaanaloon Yaya Jammeh mu rule dëkk bi for 1 billion years gis nañ li moo wax ci commission bi Momodou Sabally toogoon ci télé bi wax li moo wax suñ mbokki soose yi moo tax boo di am serious Balaphone group that was the most active one of the most active and first Gambian groups social media groups ci jamono Momodou Sabally lañ ko dismantle ñooñu seen parents yi waxtaan ak ñoom and Balaphone was a very healthy group you name it ndey mbil la gi daj doppa gi lépp fépp gi Amadou Samba men na mi dégg ngeen ko li moo wax ci commission bi mu ne Yaya Jammeh nekkutoon xaritam daf ko daan mun a call di ko advice yennay mu toog di ko call every day di wax ak moom about certain things yennay mu laaj ko advice yennay mu toog 5 weeks di ko dégga jamono jooju daf dee nekk di lox di tiit foog ne any day mun nañ koo jël si and these were people that traveled around the world these were people that did businesses for him these were people that sacrificed the Gambia and Gambia's interests. Amadou Samba being the chairman of so many organizations and institutions and parastatals within and outside of the government. So ne social security Amadou Samba feeñ nga wax banque si turi Amadou Samba feeñ nga wax Heraba hotel turi Amadou Samba feeñ ba démba moo ci mujjee Daily Observer nga xam ne ñu ngi ko ci doon interrogate. Did so many businesses for him with him. ñooñu suñ génnee léegi di wax li ñoo wax moo firnde ne gars yi sonn nañ ci Yaya Jammeh ma ne ñu dégg ñu mel ni ñoom Fabakary Tombong Jatta APRC ñu ngi wax ba tey ne they not gonna disown Yaya Jammeh true waaye in several interviews Fabakary wax na ne jàngee nañ ci lu bari suñ parti bi du nekkaati parti a one man party inclusion daf ci important ku nekk da nga am cër ci parti bi ak ni moo doxee ak li ñoo yëngal loolu mooy wane ne kat Fabakary li moo wax ni ne APRC was a one man party loolu mooy wane ne APRC was a one man party ngeen baalal ma dama am kol bon dugga si li Fabakary wax noonu mooy wane ne APRC was a one man party where he made all the decisions solely te lim bëggoon moo doon dox Fabakary nga xam ne soppi nañ doxin léegi ñëpp seen voice dafa count gars yi nañ def seen congress am nañ seen regional am leadership and everything the party now has a full structure man interview naa gars yi a lot of them ci time impasse bi nga xamee ne kat Yaya Jammeh wax na ne du joxe nguur gi ba gars yi declare the country a state of emergency I called our National Assembly members and interviewed all of them at the time biñ war a def loolu noonu waxtaan ak ñoom I have those tapes I fast forward election si ñëw coow li ne kur finally after counting the results for a long time there was a long break bu leen fàtte loolu de last year this time coow laa ngi ne kur there was a long break time bi si la voting jeex results started coming in actually voting were still on this time of the morning or afternoon ba ci guddi gi results start di ñëw for a long time there was a long break ñu pare ci break boobu dellu si waat IEC continue compte gi fan lañ mujjee jàppandal yi fi ñu déclare President Adama Barrow winner with 43% of the votes and former President Yaya Jammeh has 39% of the votes mane coow li ne kur
ñëpp gëmuñ ko woon buñ toogee gis ko on the televised statement on GRTS it was like a dream to almost everybody from his supporters to others that didn't support him. We were all surprised. Some were disappointed and majority were happy. Jubilation started. Mu call Adama Barrow ndokkale ko. This was the birth of a new Gambia. Boobu ba tey nag a lot has transpired. Mu promise ne dinañ am a transition team jël Bala Gaye jiital ko jël Bala jiital ko ñu foog ne gars yi dinañ commencé liggéey. This was on a Friday. Can you imagine? December 1st. Tey la lan Friday December 1st. ñu dégg bi moo wax ak li nga xam ne wax na ko muy li am solo mu dénk président Adama Barrow réew mi ne ko dinaa dem nekk faama nekk en Kanilaay dénk ko one thing ne ko ak nu munti demee security réew mi lu am solo la. Without security you cannot achieve anything. suñ jëlu dara si waxam gi dénk na loolu président Adama Barrow ne ko without security you cannot achieve anything. Security réew mi lu am solo la. kaaraange réew mi lu am solo la. nuyul ma sa team bi mu nangu ne results yi were fair and balanced ne wax na ne suñ electoral system bi is a rig proof system, the best system in the whole world, kenn mënu cee sàcca, and said all the goodies. Gambians came out to jubilate. The task force transition team was set up. GRTS started covering stuff for Adama Barrow and stuff. Ñu toog gis ñu cut loolu off. Ñu toog gis ñu replace GRTS Lamin Manga with Malik Jones. Ñu toog gis ñuy replace institutions. Daily Observer was replaced with Pamodu Mbow. All the institutions yoo xam ne bugga na leen a utilize mu replace seeni boss. Mu toog jël soldaar yi décorer leen promote leen. All of these things happen bi nga xamee ne nangu na dem ba the Monday mu toog xalaataat ko xam ne lii is not realistic, probably thought of what life holds for after the presidency looks like. He decided to declare the election results null and void. By the following Friday ñu toog dégg mu def an announcement. Keroog jaaxle woon nañ de, keroog li génnoon si ñun bari na de. What Gambians thought on that day, life wasn't easy. Life wasn't easy on that day. Ñu bari si ñun caalitoon nañ. Mu ne Gambia amuñ xaalis, results yi feewuñ, international community bi supportuñ ñu si election bi. Léegi results yëpp déclare na ko null and void, ne ñëpp delluwaat doxi seen soxla yi ba time buñ amee xaalis for the notice suñ amee moo xaalis dinañ defaat election. Loolu ndoxe too much to the international community. Loolu ndoxe too much. Coow li ne kur. ñu gis soldaar yi everywhere, all over the place. ECOWAS ñëw
dugga si wax ak moom mu bañ ñu toog mu file a petition in the courts gaay ne nañ continuer President Adama Barrow génn joxe statement asking him to step down and respect the will and mandate of the Gambian people mu refuse ECOWAS ñëwaat mu refuse ñuy wax waxi inauguration mu file an injunction yen baala ma dama doon am call we all remember that day we all remember nim fa demee nim fa taajoo that day former President Yaya Jammeh during those days ma leen ko fàttali ne dafa foog ne Gambia is Jammeh Kunda and what is Jammeh Kunda? His house kiram where he has control to do any and everything ne moom mooy borom kër gi mooy joxe dépasse kër gi kiram la ci waawam la ñëpp di wéy amaana am na jamono that's what it felt like am na jamono loolu la nduroo woon waaye wax naa ne buum googu dog na forever ma ne si jamono jooju laa ko doon fàttali moom Yaya Jammeh wa makaru wa makarallah wallahul khairul makirin they plan Allah plan and Allah is the best of planners and everything that Yaya Jammeh has been doing the past 2 years or 3 years did not work in his favor. He was getting himself more unpopular. All the decisions that he made, from taking Gambia out of the ICC, from taking Gambia out of the Commonwealth, from killing the 9 inmates, from jailing Nyom Imam Babali, to cussing out and calling the Mandinkas names, to all the things that he was doing, they were just making him a lot more unpopular. By December 1st, 2016, Yaya Jammeh must have touched every single family. Su la laalu directly, laal na sa mboka, laal na sa xarit. Laal na sa neighbor. This is a known fact. Laal na every deka, laal na every region. By December 1st, 2016, former President Yaya Jammeh laal na every sector of the Gambia. Every tribe of the Gambia, including his very own Jola. And that is why it hurts a lot of Jolas. Yes, I'm not Jola, you support Yaya Jammeh, but it also hurts a lot of Jolas. Suñ jëlee the actions of Yaya Jammeh, dakentale leen ko. He is one of them. But that doesn't mean every Jola is bad. That doesn't mean every Jola supports Yaya Jammeh. That doesn't mean every Jola was in line with his actions and what he did. Moo tax ma wax leen ko ci gannaaw ne tribal politics moo nekk di dox Gambia. That same tribal politics moo nekk di hunt everybody. Comme ni ko Angale yi dee waxee, he who lives by the gun shall die by the gun. Ku yar sa kuy balaa daan kenn daan la, Olof Njaay ko wax. ñi ngemba Yaya Jammeh ñi ci bari la njëkk a victimize. Gambia dafa ndaw. We are one people. We are one people. Barki Demba, as we speak, on Saturday, la am suma jabar xaritam bu jógee Angleterre ñëw setsi ko. ñu toog di waxtaan koo xam ne gaaya bokkoon school back in the Gambia mook suma jabar. Somebody from Birkama. I'm from Farafenni. Muy soose my Olof. Big difference. Some 15 years ago, mu bokk ak suma jabar school of nursing. ñu ñëw tesee America. Boobu xamaguma suma jabar, boobu seeguma ak suma jabar. Gaaya bokkoon school. Now guess what? Biñ toogee di waxtaan. We know so many people together. First cousin am, as we speak, muy moom jabar mooy suma xariti jabar bi, is married to suma first cousin man tamit. First cousin am is married to my own cousin man tamit. Foofu mbokka du gana fa. Foofu mbokka du gana fa.
xamante wuñ woon xawma ko suma jabar dina tudda turam yenn ay gars exchange things online musuma koo gis first time ma gis ko ñu waxtaan only to realize ne right now suñ ñaari mbokka ngee sëy ñun ñaar ana kooku suñ amoon maag moom xaar ma yàlla ana kooku suma ñaawaloon suma digganteeg moom somehow duñ affect suñ ñaari cousins yuy sëy Gambia dafa ndaw so tribal politics tribal sentiments lañ war a tegee boor Yaya Jammeh génnee Gambia ci ICC Yaya Jammeh génnee Gambia ci Commonwealth Yaya Jammeh declare Gambia an Islamic state Yaya Jammeh he did a lot of things that got him very unpopular ma ne leen time election bi bim declare the results null and void sila ko nekk di fàttali with all the actions that he was doing from declaring the results null and void from accepting the results coming back a week later to declare it null and void to filing the petition to filing the injunction pour buñ lifin président Adama Barrow ay ECOWAS ak ñii di ñëw muy tekku gaay di wax lu nekk African Lawyers Association or whatever they are called ñëw mu wax ak ñooñu all the statements that he was releasing every Fridays ñun ñëpp xam nañ waaye Mr Friday lañ ko doon ooyee every Friday ñu ne tey lan la moo génnee ban tojaange moo xew for good 2 months tu jël soldaar yi décorer leen yokkal leen rank jox leen xaalis to firing of Lamin Manga, to firing of the Daily Observer boss, and all the things that he was doing. Secretary General Fatena Bobu, jël Pa Moussa Diallo def ko Secretary General. ñoom Sidi Ndiaye mu jël def lifin jël Sidi Ndiaye def ko Minister of Information. mu nekk di spokesperson of the government all of these things he was doing mu ngi doon plan moo tax ma fàttali ko ne wa makara la wa laawul xayril makirin you plan and Allah is the best of planners yàlla mooy the best of planners waxi tekku yum doon wax ak lim doon def dama ne Gambien ci fippu am seen fit woykat yi ko daan woyal ñu ci bari génn def songs against him every day we got new songs religious leaders yëpp defy ko ñi nga xam ne ñoom la daan oo ci gathering sami ñu ko ibil jotaayam yi di ko ñaanal yàlla from the Muslims to the Christians ñëpp toog waxtaan ak moom wax ko digga gis nañ di pastor di female pastor Fatina Turam sax that came out and condemn him audio bi nga xam ne génn na li nga xam ne moom la ko gaay wax ci jamono jooju pour mu respect the will of the Gambian people yàlla moo jàppale Gambia ci jamono ji the whole of Gambia just accepted xel yi nekk benn starting from the politicians they put all their differences aside right now gis nañ suñ political leaders yi niñ nekk di behavior jamono jooju yàlla moo leen not Gambians yëpp ñëpp am benn jubluwaay one direction one sense of direction ñëpp gisuñu woon dara lu dul Yaya Jammeh génna mu boole seen xel yi yàlla plan things ni mu ko bugg a plané mu plané ko noonu buñ di gaaw a fàtte de kuy fàtte démba doo gor dinaa ñëw ci loolu ci kanam ECOWAS ñoo wax ak moom mu bañ muy jéem a fàtta bunta yu bari di intimidate su xamoon lii faagaagal na président Adama Barrow bu yàgga waa ECOWAS ñëw seen xel yi nàcca ñu jël Adama Barrow compi ko ndànka bi ñu waxee moom benn yoon ñaari yoon ñetti yoon mu dëgër boppa mu dem jël président Ellen Johnson mu na Liberia kool kooku def ko télévise lifin GRTS génnee ko all these actions mu ngi foog ne mu ngi doon act smart pour brainwash niti pour niti gis ne waaw mu ngi make efforts mu moo nekk in charge every day gars yi ñëw am seen panel toog GRTS di wax di convince public bi results yi were bad lii lele bi IEC génnee ba wax li ñoo wax he was doing this thing all of these things did not work in his favor mu call Ellen Johnson wax li moo wax ECOWAS ñëw compi Adama Barrow ndànka yóbbu ko mu dem attend seen meeting bi ñu jógee fa ak moom yóbbu ko Sénégal mu toog
su faagaagaloon Adama Barrow moom mi no elections no more president, which means the country is going to be in a state of emergency. Kan moo doon nekki president si jamono jooju noonu mooy loolu dafa continuer waat we will have to go back to the polls and he will still have power. Maybe rebellion dina doon dugga si dëkk bi, maybe other things would have happened in the country yoo xam ne chaos dina doon am. Suñ àggoon foofu rek su Adama Barrow deewoon di yàlla tere su succeedoon in eliminating Adama Barrow rek ndekoon leneen la ñoo wax ndekoon it would be a whole new start and he would have a lot of grip because jamono jooju all the powers of the country were in his hands. Waaye yàlla ak mbiram rek yàlla ak mbiram Olof Njaay wax ko ne jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. Jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. Jamono jooju loolu moo xewoon. He was trying everything. Mane ñu toog as the day was getting closer. Ñu toog Yaya Jammeh di fatta ibunta yàlla di ibbi ibunta di jël Gambians yëpp seen xel yi nekk benn ñu toog gis ñoom Cheikh Omar Faye ambassador condemn ko an lifin mu jël kooku fire recall ko ñu toog gis yeneen ambassador si 9 of them came together and condemn him mu jël ñooñu yëpp relief recall ministre si commencé di bàyyi benn every day ñu dégg ko es ku bàyyi every day ñu dégg ko es ku yàlla wecci xelam every day ñu dégg ko es ku yàlla wecci xelam it wasn't working in his favor moo tax yàlla kenn du danga santeeg moom yàlla kenn du danga santeeg moom kenn du xëccoog moom he is the only power moom kenn moo am attribute yim am yépp mooy kenn ku tasaaroo ak mbooloo bu nekk benn mu jël all his powers mu jël all his wisdom mu jël all his might tasaare ko doomi aadama yi séddale leen ko partage ko all his wealth alalam ji ñii mu jox leen alal ñii mu jox leen xam-xam ñii mu jox leen cër ñii mu jox leen teraanga ñii mu jox leen daraja ñii mu jox leen bayre ñii mu jox leen ñu nekk ñu am yërmande. These are the attributes of God. So déggee yàlla dinañ la ne di all merciful mooy borom rahma mooy borom rahim mooy al amin mooy malikul khudus, all the different names that he is called. These are different attributes yoo xam ne moom la jël siyaa ko doomi aadama yi wesaare ko ci doomi aadama yi comme ci may benn nag nga beew su la joxee doole nga beew mu jox la alal nga beew mu jox la daraja nga beew lu mu la ci munti jox nga beew ñaareel buñ di fàtte loolu ne moom mooy maye daf la si compil benn rek wala ñaar ci all of his different attributes mu jox la ko yow nga beew ci attribute boobu mu jox la moom kenn ko tasaaroo kooku ak mbooloo mu nekk benn moomu di yàlla moo jël everything am plan ko for Gambia ne December 1st this is the route that Gambians are gonna go and this is what I stand for them and there is nothing that can change that fact. Nothing that can change that fact. Yaya Jammeh try dugal tànka dugal loxo nothing work from his ministers leaving ñu toog boog lawyer bi nga xam ne moo dugaloon kisam bi muy Edu Gomez withdraw ko balaa loolu mu soxla i judges dem Nigeria dem Ghana ak everywhere pour ñu indi judges munta am access to judges. Those countries to block the judges because they were the ones that were supposed to give him the judges. It wasn't right. Amuñ the actual panel that needed to be able to do the ruling pour mu am lim buga which he wanted to be done before jëfi di jeex te moom remember nañ fii UDP ak yeneen parties yi filing petitions that result challenging the election results loolu terewutoon ñu inaugurate ko moom Yaya Jammeh loolu terewutoon pour life went on with him and his presidency and what he needed to do everything li mu waroon a def yëpp dafa continuer while the court case proceeded waaye moom ci tànga bi buggoon na balaa January 16 ñu change results yi change everything court bi def ruling. There was no court and he had no right to hold onto our presidency. Dafa waroon na bàyyi file na petition am na bàyyi dem joxe seat bi while waiting the decision of the court because loolu moo xew ci previous petitions that were filed. Unfortunately, that's not what he did.
The same institution that he had control over, GRTS. We've seen that right now. His own party, nga xamne ñoo daan call di joxe ndigal, everything they did until December 19 or 18 or 17, they were the ones in charge of the television. I remember seeing the Fabakary Tombong Jatas sitting on GRTS trying to convince the people early January to tell the Gambians the election results were not fair, to tell the Gambians that we needed to go back to the polls, to tell the Gambians that Yahya Jammeh was the best president for the Gambia, and that they were willing to actually serve the interests of the country. January, happen. Those same people were denied access to this same television that they had so much control over. Bem jaral len ñu def press conference after seen 50,000 man rally bi tok waxtaan ak askan bi. Blame fa GRTS mok Yankuba Koli nga dégg ni ñoo waxee ba Yankuba Koli di waxe naka xol. That has been resolved. Waaye moo tax ñu war a bàyyi xel bu baax a baax xam ne what goes around comes around. What goes around comes around. Buñ fàtte yi yëpp December, buñ fàtte these processes that we had to go through, buñ fàtte the struggles that we had to go through. We had a coalition government with dynamic political leaders, very intelligent and knowledgeable people. People that love the country, that could sacrifice and risk their life at the time. All of whom have undergone several situations in the country over the 22 years presidency of Yahya Jammeh. You don't taxaw as presidential candidate yep nak ku si nekk am nga foo jaar ak Yahya Jammeh. Ku si nekk si ñoom from ñoom Mai Fatek, ñoom Halifa Sallah, ñoom OJ Jallow, ñoom Dr. Aissatou Touré, xanaa Henry, ñoom Amad Ba, ñoom Dembo Baye Force, ñi doon taxaw ñëpp, they all had power taken away from them. They have all gone through some real struggles and situations for the country. Talk less of Adama Barrow. Nga xamne ci jamono joju so gisee mu wara tok, the leader of the UDP was under custody at the time with all of their leadership, and that's how he stepped up to the plate. Some of his party members were killed, and that is why he stepped up to the plate. These were our leaders. These are the people. Ñi Yalla not. You put their differences aside and saw one thing at the time, Gambia. Kon ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax. Buñ di fàtte demba Gambians, buñ fàtte demba. Let's remember what happened and how all these things happen. Let us not forget how all these things happen. Yahya Jammeh definitely more def. Presidents come and go. Mota ñu ko dee wax saa su nekk. Ne presidents come and go, but the country stays. Presidents come and go. Politicians come and go. What stays is the country. What stays is the people. Well, on the 16th of January, President Adama Barrow was sworn in at the Gambian embassy in Dakar, Senegal, which he tried to stop, which he tried to block. But that belonged to the Gambian people, and the Gambian people has decided, and that is where their verdict was important. The whole world stood by Gambia when Gambia was together, when Gambia has decided. If Gambia was divided, kenn du ànd ak ñun. Ma leen koy wax saa su nekk ni ko Pa Mañanta waxee, Pa Ibrahima Mamakoto nim ko waxee. Yes, ne banti bele, ne jëlal bale nga téye ko nii. Soo boolantee banta yépp bale bi jéem koo damma be soona doo ci mun a damma benn. Ak loo am doole téyel bale
rawatina si taat bi ngeen dang ko jéem a damma together bu bantay nekkee together you won't achieve anything but génne leen nga seppi leen benn jox ko xale bu am 5 years mu damal la benn banta yooyu ben jeex takk when we were divided that is what happened when we came together the whole world came and joined us loolu la angale di wax ne united we stand and divided we fall buñ di fàtte démba we were divided prior to the elections we became united during the elections experiment nañ ko try nañ ko and it works experiment nañ ko try nañ ko and it works des na si ñun nag the choice is ours the choice is ours ñun ñiy wax nag ma leen koy fàttali saa su nekk ne ku oddoo làmmeñ soo noppee rafle te ñun yàlla buñ noppi ci lii lañu yàlla nattu baaxee ñu koy tamit ñu nangul ko di ko jëfee di fàttali suñ boppa di fàttali suñ askan may wax saa su nekk nag ne magam jëmma diggi bëccëg gi ndara kàmma nga wan ko janta bu ne fànga mu ne la gisuma ko doo si mun dara magam jëmma diggi bëccëg gi ndara kàmma nga wan ko janta bu ne fànga mu ne la gisuma ko doo ci mun dara ma jël that opportunity pour fàttali leen li ma wax fan yi yëpp last week bi ñoo def suñ programme bi ak Griff Sougou gars yi dugga si ne sénégalais bi wax dafa wax Gambien si ni xadar li fi ñuy wax man leen Griff li mu wax ñun yàgg nañ koo wax you would not listen to us fine now it would take a foreigner to say it for Gambians to listen ma teg si one day wax ak suma mbokka suma sister si affaire yi Bagwe bi war ngeen a def programme si lii bàyyi li ngeen a wax li ak lii def leen programme si Bagwe ma fàttali comme seen boppa ne ko we've been talking about Bagwe for the longest man suma boppa suma family laa ko dooree never supported anybody to go on the Bagwe discouraged it all through did several programs am a special program about Bagwe brought Bagwe victims ñu waxtaan ak ñoom on multiple occasions ñu yàgg a educate the people about Bagwe and they didn't listen now it get to this point ñu bëgg a ñu defaat ko everybody that's telling us to talk about the back way actually already know about the back way. Dan ko xam motax nga ñew ne nañ ko waxtane. So it would take for a CNN journalist to go to Libya and show us what is happening there for us to actually believe and know the magnitude of how serious this is. When our own brothers and sisters who have been through it sat on different platforms and talked about this, when we have seen the first batch that came back, ñu bari téye government bi di ŋàñña ne ñooy deport lu boy nañ bàyyi boy foofu nañ lii nañ lele now we are all talking about back way Gambia buñ di fàtte démba Olof Njaay mu ne mun wax dafa neex waaye dégg ko raw ba us mun naa toog fii di wax ngewele fasaa mun a wax yu rëy wala mun a wax kàddu gu mun a dugga sa boppa waaye yow mii déglu wax ci di dégga yow la gën a amal solo soo toogee jël sa 10 minutes 15 minutes 30 minutes 1 hour bi ma commencé programme ba tey it's over 30 minutes li ma wax nga koo déglu si yow la gën a am solo pour nga déglu ko Gambia buñ leen di fàtte démba try nañ unity and it works let us be united and we will be the paradise of the world because we are small now that we have been told ne Gambia am nañ oil yi xew Gambia nag fépp fu mu xew ci àdduna bi ma waxaat ko yi xew Gambia recently fépp fu mu xew ci àdduna bi ay bakken tuuru nañ loolu is a non fact every day ñu ngi dégg election si every single day go follow Kenya news in Kenya démba Honduras démba maa ngi déglu di news in Honduras elections mu am controversy am discrepancy we're talking about hundreds and thousands of deaths Gambia didn't lose a life ci time election bi ak impasse bi suñ dëkk am na ñaan de am na nu yàlla may de waaye nag yàlla comme tàccul feccoo doo mu sa feccaati Gambians nañ leen ibbi suñ boot yi
Gambians nañ leen ibbi suñ bot yi nañ leen bàyyi xadar gi nañ leen bàyyi di fitna. Let's take what is ours and what God has given us and take advantage of it. nañ leen jël li ñu yàlla may. Let's take ownership of it. Let's appreciate it and do it right. ñu ne Gambia am na diw am nañ oil dëkk bu oil am dafa am consequences yi moo àndal dëkk bi am riche na waaye a lot of the countries that have oil ñoo gën a pootey a lot of the countries that have oil, diamond, gold, and all these natural resources ñoo gën a pootey ñoo gën a mun a am xeex because dafa am politique bu nekk ci jofi oil diw dafa am politique bu mu àndal waaye nag if we are united, if we put our heads together, if we try to be different than a lot of the other countries, God can help us. Poverty will become history in the Gambia soon. But fan la moo dooree ci wecci jikko yi maa ngi ko wax saa su nekk. The first and best thing that Gambians need to do for ourselves mooy ñu wecci suñ jikko yi wecci ñoo doxee ci biir kër yi ak everywhere ñu Gambia lañ wax ma leen koo wax di ñu mii man Pa Ous di ñu yow mii seetaan président Adama Barrow fu mu jógee ci kër National Assembly mba lawmakers yi fu ñu jógee ci kër ministres yi fu ñu jógee ci kër permanent secretary si fu ñu jógee ci kër directors yi fu ñu jógee ci kër suñu njiit yépp ci kër lañ jógee problème si ci kër yi la dooree maybe this generation is probably already rotten waaye nañ leen def that favor for our younger ones nañ leen jàngal suñu xale yi ñu instill discipline in them ñu instill sense of patriotism in them ñu instill hard work in them ñu discourage dependency wax ju bari def lu tuuti. I have a project that I am working on. Ma doon wax ak suma English teacher who has put so much in us back in the days. He used to talk very harsh to us bi ñoo dem school at St. Augustine's because hard truth la ñu daan wax bés mu ne ñu yéen ngeen a ngi toog fii foog ne yéen a moom àdduna bi as young people you are going to school doing giri with his Nigerian accent. You guys are doing giri. A day will come then some of you will become the president of this country. Ñun ñëpp ñu muñ. Some of you will be the ministers in this country. Ñun ñëpp ñu muñ. Some of you will become diplomats and ambassadors. Some of you will become the big businessmen. Some of you will become the business tycoons. Some of you will become the people that will run this country. You will be traveling around the world and doing things. Some of you will, the day will come. Some of you will never see each other again. Ñu ne kii lan laa wax nii. Mu ne a day will come when some of you will become thieves. You know, yo, danga dof. A day will come. Some of you will become prostitutes. You know, astaghfirullah. A day will come. Some of you will become armed robbers. A day will come and some of you will die. You know, astaghfirullah. When I sit down there and be opening your mouth and be saying astaghfirullah. 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 These were the words of Mr. Osas. But guess what? These realities are hitting us. Just last week, there's a group I belong to. We were talking and we were told that one of our colleagues, dafa dof si saasi, suma xel ci waxi Mr. Osas la dem. We were told, kenn si suma classmates yi réer na about 2 years ago. Suma xel dem si waxi Mr. Osas. Some of my classmates are running great positions of responsibilities in the Gambia si jamono ji. A step in the right direction. Some of our schoolmates are all over the world, shaking the world and doing different things.
may wax ak Mr Osas moomu nga xam ne daf ñu daan wax yu demee noonu some 8 hours ago laa doon wax ak moom about a project that I want us to work together on, and he was so impressed. And I told him how I'm not able to share some of these ideas. Why? Because of intellectual property. Such ideas ak Gambians ak nuñ mun ñun suñ boppa nuñ munee nuñ ñàkk creative. And we talked about this. We talked about him seeing this and noticing this. Bi moo nekk Gambia. We barely create or innovate anything. Te fee àgguñ ci level boobu of creating. Fee àgguñ ci level boobu of innovating. Fee àgguñ ci level boobu of producing. Suñ dëkk bi du dem fenn. ñu avoid dependence bi ci biir kër yi la dooree de ci biir kër yi la dooree Jawara def na ko génn na dem Yaya Jammeh def ko génn na dem démba rek ñu ngi gis ñaata billions of dollars loan la Gambie jëlagum Souleymane Bokar si mu ngi ko binda ma dugal ko ci page bi ñu bari ñu ngi ko saaga di xas. We are taking loans. We are taking grants from other countries. This is what we've been doing. This is what we've been doing. Dégg nañ Amadou Sane li mu wax, the finance minister, the 2018 budget. We need to work on changing ourselves, our attitudes. ñi liggéey ci government bi in every sector si kër yi lañ jógee problème si foofu la dooree. Nañ leen xelaat, nañ leen innovate, nañ leen create, nañ leen produce. Fee commencé wuñ di produce. Fee dañoo bugg di import. Fee dañ bugg a nekk consumers rek. Fee dañ bugg a nekk liability to the other parts of the world or to the world. Suñ dëkk bi du dem. And we have what it takes to be. Ak suma teacher bi, Mr. Osas, we talked again about how a lot of us abroad si boppam don't want to challenge ourselves. A lot of Gambians ñëw nañ bitim réew, tukki nañ, jàng nañ, ba am degrees in different fields. But dëkk boo dem, you find us, am nañ seen kayit ak yu nekk ñeneen ñi nekk nañ national citizens. Dëkk boo dem ba tey jii, some of us are still doing security jobs. I'm not downplaying any of these things, by the way. Some of us are working in home care. Some of us are working in other areas. Yoo xam ne am nañ potentials yu ëpp loolu, but we barely want to challenge ourselves. Dañ dee gaaw a get comfortable. We barely want to challenge ourselves to take things to the next level. Yow jàng nga ba jeexal, am nga a degree in something. Go pursue a professional career. Demal nga fippu nga seet nooy def. I was faced with a lot of challenges. Lii laa bugg a def, lii laa gëm suma xol bi. From struggling with so many things, jamono jooju. Yoo fi kayit, building a new family, struggling financially. Waaye taxut ma give up. This is what I want to do. And I held tight and did it with the little resources that I have. And I still continue to maintain what I want to be and where I want to be. I challenge everybody else. Ku nekk li nga xam ne mooy sa passion. Ki nekk li nga xam ne moom nga bugga. Li nga xam ne moom nga jàng wala foofu la yàlla baaxee. Demal nga pursue ko bul limit sa boppa. It's the new Gambia, the new me, the new you. Gambia buñ fàtte démba. Gambia buñ fàtte démba. Let's not limit ourselves. Mooy tax ñu depend on people. Now this same teacher bi ma leen a wax nii, we depended on him so much. Time bi ñoo dem school suñ théâtre yëpp ñoo ko daan binda, suñ am yu bari yuñ daan def Mr. Osas moo ko daan binda. Mr. Osas moo ñu daan bindal place yooyu noonu. We relied on him so much. There was a day we had a misunderstanding with him. Ñu ngi jeexal school form suñ non-profit bi Youth in Development and Change yi daak. Mr. Osas moo daan binda suñ place yi. Ñu am ak moom problème fekk suñ 1 year anniversary baa ngee jot si comme ni Gambia di celebrate 1 year of self-rule ak independence today, free from self-perpetuated rule. Mr. Osas boycott ne du ñëw suñ anniversary bi du ñu bindal suñ place yi. Ñu fippu dem toog suñ benn kër mbokka joxe fa xaalis ñu toogal ñu añ ñu toog binda. Kerak we wrote place yoo xam ne Mr. Osas would never have thought ne dinañ ko def. This also is a lesson that goes to show that nobody is indispensable though. We had that misunderstanding with him at the time. We went and wrote place.
because ñu ngi restrict on suñ boppa. We believed in him so much. Ñu foog ne without him we couldn't function. We couldn't go anywhere. We were all feeling down. We were all discouraged. But this same Mr. Osas, when we had a misunderstanding with him, he was sitting there and said he wasn't going to do our projects. Ñu dem toog binda place yoo xam ne they became real Gambian because place yi ñu daan bindal they were good and powerful and great stories. But guess what? Because he's not Gambian, a lot of them did not represent the actual true Gambian feeling that we wanted to represent. tur yi ñu daan use sax maa ngi ko wax keroog ay ñoom ok cukku lañ doon use ay ñoom guseegu different turi Nigerians lañ daan use because he is Nigerian loolu la xam te loolu la doon dunda so therefore everything he was doing was mostly had Nigerian influence. But when we wrote our own plays, we wrote things that depicted us. We could see with our eyes, with the Gambian eyes. We could hear with the Gambian ear. We could talk with the Gambian tongue. Believing in yourself and doing what you had to do. Te depuis kerak lañu gëj a bindal. Teguñ ci more than a year mu tukki dem Israel. Ñu continuer di defal suñ boppa. Suñ continuer woon di depend ci kooku the day that he became no more in the Gambia, we would have suffered greatly. Kon that is a lesson for us to learn from. 1, nobody is indispensable. 2, kenn warta restrict sa boppa. Di depend si ay nit te comme ni ma ko waxee ne ni Gambia di defene si government si jamono ji government bu mel ni réewi China ñu depend on them, continue dealing with them, and we think they are doing us a favor. Waaw ñu ñoo jox grants comme ni ma ko waxee on previous shows in the past, and I challenge the current government. Jawara did this, Yaya Jammeh did it, and we are on that path again with them coming to see take loans and grants from China. Ndax China dañ laa jox $50,000 or $50 million in cash nga jël xaalis bi wotat ñoo dugal sa dëkk dugal Gambia yëpp des fa. Ndax China dañ laa jox $50 million dollars bindal la check transfer ko to a bank account in the Gambia like the accounts, government account, any of the government account or the central bank. Did it. Most of this is in kind. Dañ ko def yokko xaalis value xaalis. China suñ ne la dañ la sponsor seetal ndax soo demee jàngi dañ lañ la jox scholarship nga ñëw jàngi America wala China dina la jox scholarship nga dem jàngi Germany wala nga dem jàngi Angleterre. They give you a scholarship to go to their country and learn. Xaalis bi des seen biir dëkk. ñu ne la jox nañ la scholarship pour nga bil comme hall boobu nga xam ne moom la ñoo bil International Conference Center bi. So half of that money desee Gambia dina ma jaaxal. They bring Chinese companies to build this. Bagaas yi ñoo jënda ñu jëlee ko China li ñoo def yëpp ñu jëlee ko China xaalis bi yëpp China laa des li ci ëppa. ñu ngi empower seen boppa te moo tax China àgga fi ñu àgga. nañ leen ibbi suñ booti ci suñ kër yi lañ jógee. We like to depend on each other. Suñ biir kër yi nga dem nga gis benn kër Gambia kër boo fa dem nga fekk fa father, mother, sister, brother. Keroog rek maa ngi wax loolu on my show. It's very rare nga dem kër Gambia fekk fa yaay ak doom jëkkër ak jabar ak seeni doom rek déedéet. Di nga fa fekk mag yi rakka yi nijaay yi jarbaat yi cousins yi maam yi ñëpp depend si benn nit the head of the household. Li moo liggéey si xaalis munta toppatoo ñooñu yëpp seen soxla muy daw ba bugga dee di defal ñooñu yëpp te kenn si ñoom duñ ko gërëm because he is not bringing enough pour satisfy ñoom ñëpp seen nit si te ku nekk su toogee lem sa loxo expect seen nijaay expect seen papa expect seen rakka expect seen jarbaat expect seen maam pour mu defal leen yéen ñëpp mënut leen a defal yéen ñëpp ku nekk li nga bugg a 100% su ko defee ku nekk di ko blame muy gën a fippu te average Gambian bi bañut ko bugut ku ko blame bugut ku ko sikka. For family, we go out to do everything pour bañ ko ñu sikka pour bañ ko ñu def jenn yi. And what happened at the end of the day? In the process, our families turn us to be corrupt. In the process, our families turn us to be otherwise. Nañ leen wàññi dependency ratio be in our homes, Gambia. That is where it stands. If we are dependent in our homes, when we go to work for the government, we will try to be dependent on other government, on other people, and other countries. And that is a hardcore fact. Buñ leen di fàtte démba nañ leen seet démba ñu defaraat jagaraat toogin yi ñu jagaraat toogin yi 1 solid year into the new Gambia
lan lañ nekk di face. We are more divided today. am na ku ko binda si gannaaw Femi Mahoney mu ne Gambia is more divided today. Let's try and educate each other. That's where we come in. That's what we are trying to do. Gambia démba gi passé na de. Gambia will never go back to those days. New Gambia lañ wax nag. New Gambia lañ wax. Di new me, di new you. Nañ leen ko dooree si biir kër yi. Nañ leen raxas suñ xol yi. Nañ leen bàyyi ŋàññante bi. Nañ leen bàyyi saagante ndey bi. Nañ leen bàyyi setante ob bi. Nañ leen bàyyi yuusante bi. Nañ leen bàyyi dependency ratio bi. Dependency ratio bi nañ leen ko bàyyi ci biir kër yi suñ ko fa génneewut there is nowhere we might be able to take this. International platform bi dañoo ree rek démba maa ngi dugal vidéo bi TFM reporter bi présenter bi di waxtaan si kii di am kii Mr Jaw di waxtaan si kii di biiri nga xam ne suñ dëkk dañ ko neglect for years. The Senegalese, just like Griff Sugu told us, in the nicest form, this TFM reporter and presenter told Gambians, Mr. Jaw told Gambians, rawatina si sports fraternity bi, until and unless they respect folks like biri dëkk buñ du cëral mag dëkk buñ du cëral kilifa nit ak lum mun ak lum xam ñu jox ko fee defuñ loolu. suñ dëkk bi dinañ saxaar rek waaye duñ tàkk dinañ saxaar rek waaye duñ tàkk mag ñi kilifa yi ñi jiitu ñi xam ku ne lim moom ñu jox ko. I have said this on multiple shows on record. ku ne lu moom nañ ko jox. Everybody is an expert in everything. li ma leen dee wax Gambia Yaya Jammeh was a direct replica of us ak ni ñoo dundee. Every one of us wants to be an expert in everything. Xool leen ko ci li xew social media. Everybody wants to do everything. nañ ko seet. Everybody wants to become everything. dëkk bu ne dañoo seet nit lu moom ñu jox ko. Looking at the interest of the nation first. waaye fee ñu ngi toppa suñ own personal interest. fee ñu ngi depend. ñu ngi am that dependency ratio, that dependency syndrome. suñ dëkk bi du dem fenn. biiri fu mu taxawu Gambia ci international arena bi tubaab yi xam nañ value moo tax ñu oo ko décorer ko. We did coverage on it. I've been talking about this for a long time. bim happening publish nañ ko. Biri could have been accompanied by our state broadcaster, by other local journalists. ñu toppa ko dem. According to the TFM reporter mu ngi ko wax ne su xewoon li xew Gambie su xewoon Sénégal ñu ngi ko waxtaanee ba tey jii. and suñ ko defee ñu jàpp Sénégal téye di caxat-caxatee Sénégal nekk seen der bi rek. Because they value what is theirs. Ablaye Wade ak li ko gaay doon coow yëpp Ablaye Wade ak li ñu wax ne moom la def yëpp ba tax ay bakken dee ci bi mu ne du génn ci nguur gi ba tax Youssou Ndour ak ñu bari génn pour fight ko to make sure that he left the presidency. Right now, yes, the due process of law is taking its course with Ablaye Wade and anything that he did, while he's respected as a statesman, as a former president of the country. Regardless of what nag, dëkk boo dem fee commencé wuñ di teral kilifa. Whatever the case is, I see people who are angry at the PPP that don't support PPP or whatsoever, saying all kinds of things to former President Jawara. Loi dafa am solo te danga war a bàyyi loi yow citizen bi mu jël its course. You don't take the law into your hands. You hired people, you elected people who should make those laws for you. They represent you. They are your voice. You trusted them. Any decision they take, good or bad, you have to be ready to take responsibility and pay the price because you're yalen fatek yalen tanil katra. And this is one problem with Gambia. We don't take responsibility. The average Gambian na problem xew. Even sula nit bolek nit rek demba rek amna luma dunda. Am ko ma bolek nit. Ma defa koku things si deme wud nim wara deme. A few people kuma ko share rek. Oh, waxulo kelnele.
kuma booleeg moom soo boolee nit ak nit jeexal nga si. You probably had a good intention. You wanted them to be able to do things together. Muy business la muy liggéey la whatever it is. Muy sëy la even sëy sax nga hook up two people góor ak jigéen ñu sëy su sëy bi amee problème ku ñoo njëkkali they call you yow ki leen booleeg moromam commencé di la blame. waaw yaa ma boole woon ak kii waaw yaa waxoon kii nangam. mun naa laa booleeg nit te fekk man I had clean intention. I have clear intention. My goal was pour ngeen nekk si jàmm pour ngeen succeed and accomplish whatever you wanted to accomplish. But did it? What ends up happening? We end up not doing the right thing. Mu fall apart. ñu blame ki ñu booleeg boromam. We don't take responsibility of our problems and our mistakes. And until and unless we start to do that, suñ dëkk bi dinañ ci xaar waaye juñ dem Gambia buñ di fàtte démba. dañ leen wecci jikko yi. Moving on, moving ahead. Time is going, time xaarut ñu and time is very precious. Anywhere around the world you go, time is very important and very precious. Rawatina si ñun ñi nekk bitim réew xam nañ ci dara xam ngeen ci dara. We are spending too much time talking about so many things on social media. So many things on social media. Nga gis safara nak dugal ci sa loxo yaa ko tey. We waste our time and debating unnecessarily about things that we shouldn't be debating about. The newly found democracy is being abused by a lot of us. Du kurubali krasi, du yabaate krasi, du lu la neex def krasi, du lu la neex wax krasi, du fu la neex dem krasi. Déedéet democracy lañ wax. Establish your rights in the best possible manner, within your best behavior. Express yourself. Nga am freedom to think and express what you are thinking. Freedom to feel and express what you are feeling. Freedom to taste and express what you are tasting, but in a very mature and responsible manner. Considering that there are other people who have the same rights as you. Considering that you have responsibilities. Now, if you feel this way, the next person feels a different way. Nga try to convince the person, communicate with the person, and make the person feel, see, taste, smell, and think what you are thinking. Su demee be boromam nanguwut, su demee be boromam gisut li nga gis, nga def lu ne gisu ko ci most possible way in your best behavior, nga bàyyi ko mu jàppa fi mu jàppa, nga jàppa fi nga jàppa. This is suratul Kafirun moo tax yàlla nañu lakum diinukum waliya diin. ñu gom nag di uyoo jullit tey ko si dem si ñun si timeline am supposedly ñu ngi sol suñ Africans, ñu ngi dóor juma mubarak left and right, xëy nañ dem julli nañ fajar julli juma, but do we represent our deen in every way? su la yàlla waxee ne lakum diinukum waliya diin jàppal sa diine keneen jàppal diineem, su ngeen demee ba d'accordu leen nga mun a apply the same principle in politics. soo demee ba d'accordu loog nit bu ko forcer bum la forcer, bu ko ŋàñña bum la ŋàñña, bu ko xas bum la xas. ana islam bi ñoo uyoo? Is it only si dem julli waxtu yi juróom a day? These basic things, if we cannot interpret it, if we cannot think, if we cannot act by them, when on the other hand, the same diine moo la ne nga am respect, nga am yar, saaga nit, forcer nit, ŋàñña nit. Olof njaay ne baax ak yaru lum la mayut du la ko xañ, réew ak ñàkk kersa lum la xañut du la ko may. nañ leen fonka suñ bopp, fonka liñ moom. ñu Gambia lañ wax nañ leen wecci jikko yi. Let's celebrate our own. Let's celebrate our own. maa ngi leen doon wax ci biiri playal na Gambia internationally, dem Sierra Leone, dem Angleterre, dem Spain,
dellu siwaat Gambia play foofu represent Gambia in all corners of the world in different sporting activities. If that guy had to go back to the Gambia commencé di mag and started to struggle with life, there is no way Biri should have struggled with life. The cut. I'm saying this because I've heard him. We've interviewed him. We've featured him on our Lumfidef. At this minute, we want to feature Biri. We've tried to reach out to Biri. He will not even talk to us. Why? Because of the negative energy that was put on him on social media lately. And we see people do things. We don't know the background as to why they do it. Lately. According to Biri, he made money doing these things. While lan ko yaxal for the most part ci lim wax, which he didn't regret. Biri am nga xaalis war nga bari xaalis mu did it because the money he made, he spent it and invested it towards his family. Topaso si parents ami, help si family members, dependent si gi ma wax. Time bobu Biri ngi am xaalis di battere. The whole family has depended on him. Bedosi plans a future. It is what happens. A lot of us, non la dee demee yéen ñi nekk birim réew xam ngeen ci li ma wax. We spend so much time soo seetee su at bi jeexee nga seet sa amount of money that you spend. I used to do money transfer ma leen ko wax su at bi jeexee ba nga gis sa report yi gis ñi yónnee xaalis Gambia ñi nekk birim réew di yónnee xaalis the amount of money that they send, and majority of those people don't probably even have a house or a finished home at home. kër gu pare sax amuñ ko, piece of land sax am na ñoo xam ne suñu amuñ ko te nekku ne duñ yónnee xaalis de every month ñu ngi yónnee xaalis Gambia. For what? To support our families. Because the whole kër ni ma ko waxee bàjjen yi maam yi nijaay yi jarbaat yi tanta yi ñëpp a ngi ñoo toog ci biir kër gi yaakaar la yow kenn ku nekk bitim réew nga fiit leen toppatoo leen. Bool sax su tojee ci biir kër gi ñu expect ne yow yaa am pour yónnee xaalis pour ñu fix ko. suñ jeexalee cash power $200 dañ am pour call la ne la cash power bi jeex na yow nga am pour yónnee ba nga yónnee wala dañ am pour lebi ku si am si ñoom sa biir poos sax daf laa lebal yow loo xam ne ñoom ñoo ko use Gambia dañ laa lebal yow ba su weer dee yow soo yónnee nga door a yónnee ndóog te li nga xam ne yow yaa koo jëfandikoo really da nga am pour lebal sa broda wala sa sister ngeen bàyyi dependence bi Biri said it. Topoto si njabootam. When life started getting tough, he started getting into politics. Politics is one way saka African politics to be able to make a little living. Am mo chat ñu def ko deputy mayor Banjul mu commencé di def things because sports bi nekkul di dox. He wasn't respected by the sports fraternity. Listen to this Lumfi def interview ku ko bugg a jot call ma wala nga inbox ma si suuf dinaa la send the link. You listen to it, you hear Biri saying these things. You hear Biri saying these things. He is no longer respected. Dafa dem palaas sax ñu ko jiñ baga koto yi feli ñi duñ ñu bàyyi nekkatut Biri bi mu nekkoon dafa foogoon léegi star la ñu ko jiñ baga yi ñu ko naxari ci biir xolam bi niñ ko traité Gambia joxuñ ko cëram te kilifa la when it comes to Gambian sports. Mu dugga ci politics nag di liggéey ak Yaya Jammeh online bi commencé di ko saaga coow li takarnaas ñu ko ooyee all kinds of names. People that were even his fans as a soccer star started disowning him, started calling him names, condemning him because supposedly he was endorsing Yaya Jammeh and calling Yaya Jammeh a hero and endorsing the things that Yaya Jammeh was doing. Then for Yaya Jammeh dof la xanaa gisuñ fi mu establish Michael Jackson account ñu ngi ko dégg ci commission bi xanaa gisuñ ko muy indi star yi Nigerian yeeg ñooñu yëpp amin ci dëkk bi gisuñ ko nem la naka la doon defee ak star yi sénégalais yeeg yi gisuñ muy indi i Americans. What Yaya Jammeh was trying to do is get koo xam ne am nga mbooloo rek mu jéem laa am so that sa mbooloo tamit endorse ko. And in the process, he was damaging these people. Because if they succeeded in convincing people, great. If they didn't convince people, mu backfire on them. And that is what happened with Biri. Maybe international stars, maybe Dulen Dal, the little thing they did in Gambia might not have affected them because dinañ delluwaat seen dëkkay continue seen dëkkay sax maybe xamuñ ne dem nañ Gambia wala def nañ lii. They will not include that in their agendas probably. waaye ku mel ni Biri fu mu am Gambia fu mu jógee Gambia ñi ko toppa ñu si bari ñan la woon ci jamono jooju Gambia at that point who did he need the Gambians
So it affected him. Ñu ko saga online di ko wax lu nekk. Until this minute, we tried to follow Biri for interviews. He wouldn't grant us one lately because the negative energy casted against him dafa too much. Magla, kilifala, am na njaboot du bëgga njabootam di dégg ñu ko saaga njabootam duñ bëgga ñu ko saaga, and these are facts. Why he was doing what he was doing. Now guess what? Ñi ko doon saaga di ko condemn di def yooyu yëpp, when he went to Spain a couple of months ago ñu recognize ko foofu, everybody made him a hero. Ñu start di ko jëlaat di jël things am di ko dugal on the internet, changing their profile pictures to him. How much coverage did he have besides that social media buzz? Suñ local media bi, how much did we talk about Biri Biri? I'm linking it to the new Gambia because suñ kilifa yi dañ leen war a respect. La woon démba ñawoon démba ñi doon defar réew mi ñi sagar réew mi ñi taxaw réew mi dañ leen war a fàttaleku, dañ leen war a respect, dañ leen war a jox seen cër. New Gambia lañ wax de, buñ di fàtte démba. Gis nañ li fi xew, tribalism bi, negative energy bi, betrayante bi, from the opposition themselves nak, the coalition government, disappointed with all of them, our political leaders. Disappointed with all of our political leaders. It doesn't matter who caused what. They betrayed the country. They promised to lead the country through a transition for a 3-year period. Ñoom xam nañ a government without a transition government, xam nañ naka la mel, xam nañ taking power from former President Yahya Jammeh without a mentor. They promised to lead the Gambian people for 3 years through a path, through a transition, change the systems, change everything. Establish institutions, establish laws. These were their words. Waxuma ko de, ñoom ñoo ko doon di wax. This is what they preach us though. Is the reality. Ñoom ñëpp nag génnewuma si kenn. They should have put their differences aside. Tegee politics be born at this time. Coow laa ngi ne kur, all political parties are actively involved in politics right now. From NRP, UDP, APRC, DOI, all of them are very involved in partisan politics right now. And this is not the time for that. New Gambia lañ wax, da ngeen ñu promise ne di ngeen ñu lese for 3 years. Please lese us for 3 years. Please lese leen ñu for 3 years. That is what you guys promise. Regardless of what it is now. This is not any political party thing. At the end of the day, like I said, to start with Kusimeli ñoom Halifa Sallah, ñoom ñëpp waroon nañu am that at heart. The way they had the Gambia's interest at heart from the beginning. That's the same way they should have had the Gambia's interest for until the 3 years is over. Ñu bañ a wax any politics, ñu bañ a wax anything. Fuñ toog ci platform, ku nekk bañ a gis sa parti, ku nekk bañ a gis sa lii, ñu gis Gambia. Ñu gis Gambia, xam ne dañ sonn na, xam ne dafa am ci luñ dunda for 3 years. For 22 years. You promise ne dañoo ñëw génne ñu ci loolu, dañoo ñëw gindi ñu. Before we know it, they parted ways. Honorable Sallah could have been in that cabinet. You talk ñoom ñëpp waxtaan. Yes, his involvement in the parliament is important. We've heard him say this. He's been interviewed over and over. We've heard him say it. But as far as I'm concerned, he could have been in that cabinet. ñoom ñëpp ñu talk. If he was there, President Barrow si boppam tamit ak all other cabinet members ñu bañ koo gis as a threat. ñoom ñëpp ñu waxtaan openly and genuinely. Anything that comes on their table that represents the interest of the Gambia and the Gambian people, they adapt it. National Assembly bi ñu bañ a vote for bills, for things based on party lines. America, every time you gis ko fi tax bi ñu ngi ko coow boobu ba tey. Repealing of Obamacare ñu ngi ko coow boobu ba tey. Bu Donald Trump toogee ba tey, there's not a single bill boo xam ne pass na ko. And they are controlling, the Republicans are controlling both the House and the Senate in America.
Why, guess what? Because the senators and the people in the house all know that linyo def, they owe it back to the people. They want their people to vote for them again. They have that mentality and that orientation. Te motax dofuñ kuy vote for any bill dang ko setat bu baxa bax na represent a constituency, because the vote that you cast for any project, for any bill, actually gonna affect you and your career as a politician. Motax gaay duñ dé tiaxané yi. Beteji, Donald Trump passed a single bill. I executive orders regular neka di sign. Then guess what? Republicans, his party, no control the House and the Senate. They have the numbers, but they don't vote based on partisan lines. As much as possible. Gambia, we can do the same thing. Gambia, we can do the same thing. National Assembly, just because UDP has majority of the members for Funono, doesn't mean that all UDP National Assembly members should vote for any bill that comes from the government. It's not a UDP government, by the way. It's a coalition government the last time I checked. Why, that is how it's been presented. Somewhat, somehow, by some folks. Te motax may wax lolu. Te because ñom ñoo fa opasi parliament bi motax ma wax lolu. Equally, why GDC shouldn't vote for any bill just because that's what they want. The same thing applies to DOI. The same thing applies to APRC. Let us put tribal politics, partisan politics aside. This is not the time to politics. I am calling on all our leaders to know and understand this is not the time for politicking. This is the time to work. 1 year is gone by. Guinea Lane saying differences aside. The negative energy is too much. All of you guys are being disrespected by the followers of the next person. Honorable Lawyer Dabo is being disrespected to the last dot by supporters of other political parties. From APRC to DOI to GDC. It is not okay. It's not okay to disrespect our leaders. Lawyer Dabo ñenn ñi ci ñun suñ maam la. Ñenn ñi ci ñun suñ papa la. Ñenn ñi ci ñun suñ nijaay la. Ñenn ñi seen mag la. It's not okay to disrespect him. So keep involved in disrespecting Lawyer Dabo, mangla ñaan nga stop it. Mane, Mama Kande is a statesperson mom tamit. He should be respected. Mama Kande should be respected. Stop name callings. Stop disrespecting him. The same thing applies to Halifa Sallah. These are all leaders. People that have fought for our country. And I remind you all, at some point, all these people were heroes when they did things that we think were important to us. When UDP had their standoff in Baribu. Gambia buñ de fàtte demba. Gambia buñ de fàtte demba. Biñ deny UDP seen permit. The guy nekk foofu noonu in the North Bank. I'm saying standoff bi. A lot of the people that are cussing at Lawyer Dabo today called him a hero. When he came out to ask for the body of Solo Sandeng and them, he was called a hero. Buñ de fàtte demba kan la ñoo nax. The same people I see that are cussing him and calling him names called him a hero then. Pour nak rek mu dul gërëm ñami daaw. Buñ de fàtte demba. Mane Halifa Sallah the same way. The most recent of which is during the political impasse when he was the face of the coalition. When every day we were eager and happy to see Halifa, waiting to see Halifa come out. When he was the one coming out and talking on behalf of the government, the interim government, or the coalition. We listened to him. We hailed him. We praised him. We analyzed and evaluated what he does. Yi bokk na ci suñ problème ci ba tax suñ dëkk du dem kanam. Di fàtte demba, buñ di fàtte demba Gambia. Just because
disagree nga ak nit tey just because nit wax na wala def na lu la feewut ba tax nga jël di ko disrespect buñ di fàtte démba Gambia ak lu nit bon bon tey ak lu nit def jëfam ju baax bul ko far kuy sul jëf doo gor kuy sul jëf doo gor buñ fàtte de social media lañ wax where it's a digital footprint te lépp loo fa dugal mu ngi fa buñ di fàtte buñ di sul jëf te dafa bari suñ biir suñ politiciens si duñ suñ morom suñ kilifa lañ duñ suñ morom suñ kilifa lañ nañ leen bàyyi saagante ndey bi dama leen ko dee wax saa su nekk ne man faana laa feñ ma wëllu si dex gi ma naan si moom mi pour saaga ndey I grew up hearing ne leen ko wax ne la oncle sax daf laa bëgg a yónni ne la yow gotal nangam dem indil ma lii yow defal nangam dem indil ma lii nangamal ndeyam dama dégga ndeyam be soona dama ko dégga be soona dañ laa oo sax buddil la waaye yow doon nangam ndeyam uyu si ma yow doon nangam ndeyam def li dama soo saaga ndey dama ko overmoon if I want to su ma la saagee ndey nga paak say bagage si enu sa loxo yuuxu seriously su ma la saagee ndey nga paak sa bagage si yuuxu but I don't want to do it I choose not to do it it's not decent it's not okay so you that's doing it you that's bullying people you that's cussing people out you that's calling people names stop it do fame yow mii def loolu di saaga ñi ci ndey foog na because yaa leen ko daaxa it's not okay stop it rawatina nga kilifa yi wax naa leen ko ci biiri si gannaaw kuy fàtte démba doo gor kilifa dañ koo teral mag dañ koo teral ma wax leen ci gannaawaat ne leen ñun ñuy uyoo jullit ñun ñuy uyoo christians ñun ñuy uyoo yeneen religion yi rawatina jullit yeeg christians yi suñ diine lim ñu sant dafa bari yàlla ma wax leen ko ci gannaaw dafa am attribute sami la jël mu jox ko nit yi partagé ko within di doomi aadama fraternity cëram yi boroom xam-xam yi ñoo ko uutu ak mag ñi ak njiit yi kilifa yi yàlla ñii ñoo ko uutu si kaw suuf boroom xam-xam yi ak mag ñi ak njiit yi te ñii yëpp dañ leen war a respect if we believe in God thank you very much Ibrahima Sonko li Yaya Jammeh def lu baax you are very right and I said it ba joxe example Ablaye Wada maybe da nga understand foofu joxe naa example Ablaye Wada ne with everything that he did in Senegal even though due process of the law is going on he is still treated as a statesman. So the good things that Yaya Jammeh did definitely should not be forgotten, and I have been hard for years. And that is why we give our platform to everybody. Gambian Talents platform is not meant for any single individual. For years, ñi ñoo toppa ba tax ñi ñu di ñu ooyee APRC ba tax ñi ñu di ñu ooyee ñii di ñu ooyee opposition, because we give a platform to everybody. Everybody. For the longest, I have been writing stuff about APRC. We've been talking about the APRC and the things that they did right and did wrong. People that were involved in the government, we have celebrated things that they did. Equally, people that were against the government, rawatina ñi si diaspora bi nekk si struggle bi, we have associated with them, we have been doing things with them. Moo tax ma ne name callings bi soo xamutee xamuloo ñu bari duñu daan toppa, because some people have succeeded in branding us to be in favor of the government. Yéena ne du ngeen di def politics. I've said it, we don't specialize in politics, and until this day we don't. We still have all our programs that we had for the longest. We talk about politics when we feel it is necessary to talk about it, but not everybody involving us. Not because some people wanted us to do so, no. Ku weddi loolu ngeen baal ma dama woon kool bu doon dugga si waaye ku weddi loolu laajal ku mel ni coach Pa Samba Jaw
How many times did we engage him and work with him on several projects and have him on the platform? Lajal ku mel ni ñoom Bankamane, we featured them and wrote stuff about them. We've interviewed them. Besi ñoom Patu Kamarak, all these people that were considered probably #1 enemies of the state that were out there every time. We've featured them. We've written about them. We've talked to them. 3-4 years ago, when we did our Tobaski program, we called into all of these people, regardless of where they were. So su fekkoon ne dañ doon avoid gars yi su fekkoon ne dañ ne duñ def politics ñooñu duñ nekk di yëngatu nekk big political heads ci social media rawatina, and we called them. Jamono jojo, I remember on that day we spoke to Sam Fati. Ñun ñep xam nañ Sam Fati how critical he is of the government. We spoke to Pamodu Bojang of Kibaro Radio. You know how critical he is. We spoke to Prince Babakar Aminata Sankano. You know how critical he is. We spoke to Mama Linger Sar. We know how he is. She was involved with how she was against the Yaya Jammeh regime. We spoke to Fatou Kamara and so many of them. Equally in the Gambia, we spoke to a lot of APRC supporters at the time. So we try to keep it fair and balanced to the best of our ability. And I can guarantee you all that Gambian Talents is open to everybody. Barki dembo njaay ngeen gis ñu binda fi broadcast the UDP bi ñoo inaugurate seen yaay campaign bi, the interview that Lawyer Dabo did and all of those things. APRC gis ngeen ne seen rally bi dañ ko cover. GDC gis ngeen ne ñu ngi def seen bir. Halifa Sallah bi moo jógee Europe dañ ko cover. Seen press conferences yi ñu ko cover and everything. Gambian Talents is open to all this thing. We are not here for any institution. So Mange challenge the leaders of all institutions that are and informing them that our doors are open to all of them. We will critique and criticize them as necessary. We will give them their respect where it is due equally. Where it is due. So if we criticize your leader tay, you can call us whatever names you want. Wax naa leen ko ne leen dàqu leen ma saaga ndey. I just choose not to. So ma buddilee benn mun na laa buddil 10 more. It's not a joke. It's not a joke. So we criticize your leader, be it DOI, UDP, PPP, or any of them. Elect mun nañoo ñëwaat, they do something good and we will hail it, we will praise it, just like we are defending all of them right now. So ñu Gambia lañ nekka nañ leen wecci jikko yi buñ fàtte démba ñu wecci jikko yi nañ jàngee si démba pour defar tey ñu use tey pour defar suñ ëllëg. It's never too late nag. Demba passé na li xew def nañ ko tay ñu ci tay li ñoo def ni moving on. Let us change our orientation and start this from the grassroots level. Let us start teaching our kids so that they don't grow up to have the same mentalities, feelings and things that we feel. Let us teach our kids. Let us teach our kids. Let us teach our kids. Let us introduce some civic education in our school system. Let us teach our kids to be patriotic citizens. Let us teach them to love their countries. Let us teach them to know country first. Let us teach our kids not to depend on people. When our kids grow up, everybody is a subject of their environment. Xale yi suñu màggee ñëw fekk seen parents yi ñu ngi toog dependency ratio bi 10, 15, 20 people nekk ci benn kër gi. What they are going to believe is loolu mooy right. Xëy gis seen nijaay demut liggéeyi gorut etut tëdda ba 10 o'clock mu jóg. Xëy gis seen papa di gorut etut wala seen yaay ñuy tëdda di noppaleku di waxtaan di baatare di depend on oncle bu nekk fele. Oncle war a ñëw wala call oncle dama soxla nangam kolal sa oncle wax ko mu yónnee la ko. Ku nekk war ngaa jóg xëy dem lijjanti su ngeen dëkkee ci kër ku nekk war ngaa mun a xëy jóg dem lijjanti ji. Suy benn am $20 nga indi sax pour def ko dépasse. Dama dem Banjul and I was talking to some family members ñu ngi waxtaanee lii maak ñoom. Suma rakki broda suma jabari raka Senegalese la mo xool ma ne ma you are very right mu ne ma ñun Sénégal lii amu fa ñaareel comme munti nekk soo xëyee di nga jóg dugga dëkk suy 1000 francs nga am sax nga indi kër gi ñëppaay indi soo demee ba nekk mu kalaf kër gi ñëppaay indi soo kii xëyee indi $10 kii xëy indi 50 kii joxe 100 kii joxe 200 ñu dajaloo togga añ si la ñoo em togga añ joxe reer ak ndekki ku nekk yaay xëy find for yourself. You feed yourself in the morning. Añ bi ñu bokk def. But welcome to the Gambia where everybody sits ndewo añ reer njogonal snacks yépp kenn nit amee ko.
ame sa kër ame sa jabar ak say doom ame sa yaay ak sa papa ame sa mag yeeg sa rakay ak seeni jabar ame sa nijaay kañ ngaa tekki kañ ngaa mun dara kañ ngaa am dara nañ leen soppi jikko yi nañ leen soppi doxalin yi. If you are a dependent, if you are one of those people sitting home and not bringing anything home every day and you are able-bodied, mag nga xamal ne nekkuloo di def right waxuma la nga am gàllankoor de da nga feebar wala otherwise, because you can go do any type of job. Don't be ashamed. ñoo naa Gambia di ko wax gaay yéen a ngi ma gis si suma moto laa toog nii. There is dignity in labor. Suma part-time job is driving Uber, which is taxi. Si traffic bi laay dem nii pour dem dawali ji. It's extra way of making money for me. And I'm proud of it. I challenge you all to get up and go do something. Rawatina ñu nekk Gambia. Sooy dawali moto demal defi taxi. Sooy apprenti demal def ko. Sooy labres demal def ko. It doesn't matter what you do. Get up and bring something every day. So you benn $10, $20 instead of waiting sa broda bu nekk Europe wala sa broda boo xam ne director la wala minister la wala permanent secretary la wala dafa liggéey si benn company even private institution. Nga yaakaaree ko si kooku pour mu indi courant bi jeex cash power bi jeex nga toog di yaakaar pour kooku jënd cash power wala nga amee sa $10,000 denc ko sa poos ngeen war a fay ndoxi $10 am $100 wala $200 $500 ngeen ne da ngaa lebal kooku. Shame on you. Sa yaay wala sa papa feebar nga bañ a yóbbu ñooñu lopitaan sa doomi boppa feebar nga denc xaalis ba pare di call sa broda ku nekk di liggéey somewhere pour kooku yónnee la xaalis. Shame on you. jógal nga dem liggéeyi. nañ leen bàyyi dependency ratio bi Gambia. Let us get up and go to work. Let us stop the talking and go to work. ñu Gambia lañ wax. We have gone a long way. Let us change our attitude. dinañ gën a def waxtaan si lii dinañ ko gën a waxtaan maak Eva Sarr on Sunday. I just wanted to come and remind us ñu bañ a fàtte dimba ñu xam fiñ jaar ñu xam ci liñ def ak fiñ dugga. buñ fàtte dimba metti woon na li Yaya Jammeh def fi dëkk bi jaar diggante December 1st of last year ba January 16. These are the worst 2 months of Gambian history. In Gambian history, these 2 months will be the worst. Baltaku dere turu wudde. But yes, am nañ jamono ku koy Samba Sanyang am nañ yeneen times yoo xam ne things xewoon na ci réew mi. Why 2 months you pass in because we were tortured psychologically and Dodo is so serious. Okay, there was war. You would know that there is war, or you would know that there is something else. Okay, that's happening. You know your fate. There is nothing more serious than psychological torture, and that is what was happening to us at the time. Every day we were all living in fear, not knowing what will happen, what tomorrow will bring, where will we be. People were displaced. People did all kinds of things. Buñ di fàtte démba. Suñ toogee di saaga suñ political leaders yi suñ toogee di xas nit yi pour moo dut gërëm ñami daaw te ni ma ko dee waxee nag nañ leen fonkal luñ moom starting ko suñ talent si am daal toj daal doo mus di bari leen daal mukk su fukki nit di gas fukki nit di suul paax du fa musa am su yenn kilifa yi jógee di liggéey yenn nit yu baax yi jógee di liggéey action oriented people di liggéey ñeneen ñi nekk si ron di leen undermine di gas di leen lifin. I'm telling you, fofu pax du fa musa am. We would not accomplish anything. Kon maa ngi leen a ñaax di leen ñaan di buñ di fàtte démba nañ leen fàttaliku démba. Let us take dignity in labor. Let us be proud of who we are. Nañ leen gom suñ boppa as Gambians. Buñ di set each other up for failure. Let's set standard for ourselves. Let us have high goals and go for them. If we aim at the sky, we don't get there. We might drop on a ceiling. While if we aim at the floor, we will sink under the ground. And that's where the 6 feet deep that Yaya Jammeh was talking about is going to come in. Di ma wax yéena ko gën a xam. Yu ci bari yéena ko gën a xam. Suma wax ji nag is not intended for any single person. Grave Sugu's message, he said it. Ñu bari si ñun xataraayu nañ because of whatever. But man, I take full responsibilities because I have seen these things happen in our society every day. A lot of the things he said, it shouldn't come from him. He's not one of us. Pour nga ñañu. I condemn him for doing that.
The way he said it was wrong. But lim wax is hardcore fact. Lu nekk suñ biir la. We like to depend on each other, on other people. Te ñu ko gis every day. Suñ jikko yi suñ personal sentiments yeeg mer yi lañ bàyyi. The average Gambian person dafa mer dañoo xadar. Most of us are angry. Most of us are angry. Suñ level of intellectual capacity, we are not critical minded. Du ñuy xalaat lu bari on a lot of things duñ ko dee xalaat. Moo tax ma ko wax ne even bari na ku dugal boppam ci tuuxi duna. Ci li moo dugal on social media te xamu ko. Ñu seen la dara rek nga siyaa ko. Bëgguñ ku ñu mere. Mooy tax ñuy dugal suñ boppa. Yaa ngi liggéey place. Du sa place moomuloo ko. Nit ñëw fa soxla fa dara. Let them go through due process. Connections, favoritism. The next minute Canada naman is happening all over Africa. It doesn't make it right. Yeneen dëkk there are systems in place. Until and unless we put those systems in place. Danga toog America soxla dara am sa benn $100 wala $200 seen ko Gambia ñu lijjantil la li nga soxla yépp. Ñu lijjantil la li nga soxla yépp. Bekañ. Let's empower our people and empower each other. Nga nekk biir Gambia soxla dara. Can you imagine? Man ma nekk sa broda wala sa sister wala ndoog sa jànqa sax wala sa far. Ma call bank kuy liggéey ci bank jox ko sa account number ne ko dama bëgg nga seetal ma account bi ñaata fa nekk. Like really? Yow kuy liggéey ci bank bi nga am di guts. Just because am na benn 500 bu ma la may si after wala benn $1,000 ma ne la bul worry dinañ gisee after cegal ma account bi rek ñaata fa nekk. Ana yow ana joxe information ni account number jàmbur yu ndaw yooyu yu sew yooyu moo tax ma ne leen nañ leen wecci jikko yi ma wecci suma jikko nga wecci sa jikko ñu wecci suñuy jikko yu ndaw yooyu yu sew yooyu fee bàyyi wuñ ko suñ dëkk dinañ saxaar rek waaye duñ tàkk. Kon kàddu gaa ngee dem ma bugg a fàttali askan bi yëpp buñ fàttali ko démba is the new Gambia. What do we do to take Gambia to the next level? Changing our attitudes, not forgetting yesterday, taking care of our elderly and statespeople, people that have done so much to contribute to the development of our country, remembering them, giving people their dues. Ku nekk ñu jox ko lu moom. Loolu rek mooy tax suñ dëkk dem kanam waaye fee ku nekk yaa ngi jël lu ne nga aki moo ko. Jack of all trades, master of none. Suñ dëkk du dem kanam. Let us be consistent. Let us not bañ ku la sika ne képp koy bañ ku la sika képp kuy bañ ku la mere ci tojaangeeg tuuxi duna rek ngay dëkk because you will continue to do things that would end up having big long-lasting impact on you. And guess what? Sometimes those people that you do it for ñooy mujjee ñoo backfire ñooy mujjee ñoo rocceeku la. Te ñi si nekk bitim réew kan bear me witness bari na ku nekk bitim réew di struggle di dang di rey boppam def lu nekk bés am ñu deport ko mu dellu si waat njabootam ñooy njëkk a wax ne dafa useless dafa bàyyi loxoom di jël ñeneen di la teg sa kaw si saasi because ñàkk nga te bi nga amee yow yaay woon the best person so bàyyi leen xel loolu ñi nga dimbale you can do for people that is very important pour help mbokka pour def am defal say nit waaye ak nu munti demee am na fooy tollu. Those same people can turn their back on you, against you. Kon nañ leen bàyyi xel yu demee noonu bàyyi dependency ratio bi ma emphasize ko nañ leen bàyyi saagante ndey bi nañ leen wàññi tribalism bi suñ political leaders yi let them come together and forget about the politics at this time ku si nekk yaa ngi busy building your party stop it because yéenaay tax am surrogate si yéenaay tax followers yi nekk ci internet bi ak everywhere gën a mun a am doole di def li ñoo def fii ñu ngi gis those gatherings ak those rallies ak all the things that are happening. Stay in the country and work for us for heaven's sake. Mama Kande traveling, Halifa Sallah traveling, Lawyer Dabo traveling. We are seeing it all happening. It's not the time for traveling on political party grounds. No. This is not the time to travel on political party grounds. Stay in the country and work for us for heaven's sake. You promise us an agenda. Fix our institutions. Let's know that the stigma is there. The 22 years rule of Yaya Jammeh. Li nekkoon foofu mu ngi fa ba tey. System hasn't changed. Upgrade our systems. Empower the people. Enlighten the people. Increase the people's salaries.
change the people's livelihood, set up those basic institutions, change the laws. Loolu rek ngeen mën a def ci seen ñetti at yi. Developments, infrastructural development ak yeneen development yi ngeen a jéem a def. You are not going to accomplish it. Su ngeen ko defee rek di ngeen lose focus of seen priorities yi. Di ngeen lose focus of seen priorities yi, and it looks like that's where we are going. Developments yi ñoo wax yépp. No. Waxuma ne niidu leen xaalis pour make loss. But I don't think you need a whole lot of money to in-house finance some of the things that are going on. You can take loans, you can take grants and aids, but then minimize. Let's not focus on a lot of the projects we are trying to do. Lulu was in your mandate. Lulu was in what you promised. What you promised people was di ngeen génne Yaya Jammeh, di ngeen ñëw doxal système boo xam ne dina uteeg moom lim doon doxal. We are seeing some of it, but yéen a ngi lose track on some areas. Just démba the launching of QTV is a milestone, and this is what we are talking about. Empowering Gambians, granting them license to do business, giving them incentives. Gis nañ tough construction ñëw deal ak President Adama Barrow. These are steps in the right direction. Yooyu lañ bugg a gis. From TAF to Mohamed Jah to any Gambian that has great ideas and the potential to be able to bring goodness to the country. You jël ko jox ko the opportunity, openal ko doors yi, give Gambians the opportunity to excel and participate in national development. This is what we need. Kon kàddu gaa ngi bari si. Maa ngi leen a jéggalu bu baax. Lépp lu ma fi wax loo xam ne rafetut suma matadi la. Lépp lu rafet ci kàddu gi ci yàlla la. Maa ngi leen a bëggee Gambian Talents Promotion la. We are trying our best. Yàgg naa leen ko wax ne we need your support, and it comes in there. We need your support. Dama leen ko dee wax saa su nekk dañ soxla seen dimbal. Su ngeen ñu jàppalee suñ dem dina gaaw a àgga. Te expectuma pour kenn nit mun ñoo jàppale. Ñun we are here for the people. We want the people ngeen gis seen boppa ci li ñoo def. Wan ñu ne appreciate ngeen ko by contributing to make a difference towards what we are doing. For the longest, we refuse to be associated. Di ngeen gis mi bi ñu def business with institutions, with parties here and there, wala ñu promote guy, wala defal leen certain things. No strings attached. Anybody that comes to us, laaj leen, if they are true to themselves, dinañ la ne the first thing that PAOS tells us is, we are not going to be affiliated with you. We are not here for you. We are not here for you. We give equal opportunity to all institutions. We are Gambian owned. And then buga yen public bi ngeen support that process. I listen to NPR all the time. I hear them talk about the different things. The NPR model is what we are trying to bring to the Gambia. A public-owned media institution that is not affiliated with the government. That is going to serve as a check on society, on the government. Our new mandate at Gambian Talents, we have grown from being a talent promotion institution alone. We have been registered in the US and in the Gambia as a non-profit organization now. We have an office working there right now. You will find our staff there working. It's right there by Alliance Franco Gambia on Kairava Avenue, next to the former IEC building. We will bring you these details. You will see all of these things. We will launch it in due course. Mang leen a jox a little more information all the time. Yaaga naa leen a ne we are working on things. The Gambian Talent Center will be doing a lot of projects in the Gambia to reach the people at the grassroots level. A lot of plans in place. We've been doing a lot of things online. Now we are ready to reach out to the local community. We are doing a lot of things on the ground. We'll be providing training programs for the young people in the country. We'll be doing a lot of philanthropic activities. We'll be participating in tourism-related stuff. Our new mandate is to inform, educate, and entertain Gambians using our talents. We will serve as an ambassador of the Gambia outside of the country. We'll be organizing festivals and different programs where we'll promote our talents, bring them to America, take them to Europe, take them to different parts of the country, to different parts of the world, to showcase what belongs to Gambia, what is our own. This is our new mandate.
We are not only going to be limited to being a media house. We'll be doing community outreach. We'll be touching lives. We'll be dealing with people at the grassroots level. Your support is very important and needed. And when I say the support, the moral support is very important. Sharing our videos, encouraging us and acknowledging versus waiting bengen am sohla, which is what we have all the time. Dama ko de wax te man lolu lately is really kind of annoying me, and I've been saying it. Suma honesty, because people wait until they need our service of somehow ñu call di ñu jema patronize, di call di ñu jaay wax ju reuy, di ñu jaay ngewele, di ñu wan ne yena ngi li yena ngi lele. Te fekk every day ñu ngi leen wax ne dañ soxla seen support us. Kenn si yéen mënut ñoo jox i millions. Loolu xam nañ ko. Waaye si lu ndaw li ngeen am contributors. Olof Njaay ko wax ne ku ñëpp tufli nga tooy. Ku la kenn ku la tufli soo ko fompee mu set. Waaye taxawal 1000 people sem la ñëpp tufli la si saa si nga tooy xep. Su ma la tuflee fii nii wala ndox tuuru fii nii fii rek laay em. Waaye su ma 1000 people raaw ne ku nekk tufli ma si saa si ma tooy. Barki dem bo njaay bi ñoo def suñ programme be Grief Sugu. By the time we finish, over 60,000 people saw our video. 17,000 people watched us live the 4 hours that we were on air. If every one of those people was to give us $1, £1, €1, $1, that can change a lot of things in our institution. We are struggling with our equipment. We are struggling with a lot of things, and this is what we love to do. Su ngeen bëggee ñu indi leen the quality journalism, su ngeen bëggee ñu indi leen the quality work, quality product, doing proper research, and having proper shows. Instead of Paos and his clique probably sitting in a car doing shows for you, this could have been a proper show where we will analyze December 1st and what it brings. Boy, suma ko defee du dox because dama am pour génna dem liggéey ji. Dama am pour dem liggéey ji. Suma sañoon jamono ji ni ma leen ko yaaga waxee, I will be sitting in my studio and just working for Gambian talents. Waaye suma ko defee suma njaboot gi ñu génnee ñu, suma ko defee suma njaboot gi duñ lekka. But with your support, it can happen. Don't wait until you need us. Nga door ñoo call, jaay ñu wax ju rëy wala ne ñu dañ soxla nga defal ñu nangam. Suñ organisation bi dañoo raise funds pour lii. Suñ church bi dañoo def nangam. Suñ jumaa ji dañoo def nangam. Diw sangam dafa réer. Suma bàjjen dafa feebar. Dama bëgg kii lii. Suma rakka dafa soxla lii. Suma néebo bi dafa soxla school fees. Lii ak lele problème si ngeen ñoo wax yëpp. We might be able to do the promotion, but then with your support, it will be easier. Jokkuleen ñu, send us an inbox message. We have a PayPal account. We have a GoFundMe account. You can send it for us directly to the Gambia. Barki demba video biñ def amna ko ko de gëna gis ci bopam tay ci suba la tok rek mu send ma message di ma wax ne bi ma ko waxee ne ko di contribution déedéet man xam nga duma dee mun a def things ci internet bi ma ne ko so ree yónnee xaalis Gambia ñi nekk bitim réew ku si nekk su weer dee di nga am lu ndaw loo yónnee sa family boole si benn $300 si $500,000 $2,000 whatever doo ñu ene rek dina dem. Barki dem balaa wax ak borom tey ci suba si ma eewu mu ne ma joxal sa gaay number bi nii nañ expect call dinañ leen jox $2,500 kooku maa ngi koo rafetlu ko dëkk Atlanta maa ngi koo rafetlu bu baax a baax a baax. Yéen i tamit jokku leen ñu send us an email ci gambiantalents@gmail.com. Follow us on our website gambiantalents.com. Subscribe to our YouTube channel. Dee leen share suñ videos yi. These are all ways of helping, but you coming out of pocket, giving us $1, $2, it will work. Kuma contact personally Pa Ousman Joof dina soma inbox I will provide you with all the details. You nekk America ñu ngi am different bank accounts that you can contribute money to. We are registered as a non-profit, and every money that we have can be accounted for. Duma kula ne sangul sa tar la bugate duma digé dara lo xamne duma ko def. Duma tok fi di wax ni ñu ne dem leen liggéey te man suma boppa liggéeyuma. I am working hard, but li ñoo def dafa soxla ndimbal bu bari. Mang leen ko ñaan. If you appreciate what we are doing, so gisee sa boppa si li ñoo wax contact leen ñu. Ki si nekk Angleterre dina am account suñ la mëna jox nga transfer fa xaalis easily. Ku si nekk Sweden the same thing. Ku si nekk Germany, anywhere you are, there would be a way that you can contribute money. So dee mënuloo koo def foofu soo yónnee sa xaalis Gambia nga booleel ñu fa as tuut
suñ gaa yi jëli ko dina njëriñ dañoo jënd crédit gis ngeen programme si ñu leen a indil dañoo jënd crédit démba rek lii xew Medina Baye Niass we had to pay for somebody mu dem foofu noonu dem dañ ko jox pass jëndal ko crédit jëndal ko a line everything that they needed to be able to do loolu gis ngeen ñu ngi cover loolu noonu programme yu bari ñu ngi xew ci réew mi ñu bëgg a koo cover ak things yi nga xam ne yéen a ngi ko soxla waaye mënuñ leen koo indil because amuñ enough reporters amuñ enough resources pour mun a def yi nii with your support dinañ ko mën a def dañ bugg a yéen ngeen gis ci seen boppa dañ bugg a yéen ngeen dépasse ko angale bi mu ne put your mouth where your hand is yéen lañ bugg a ngeen dépasse ko and not it to come from anybody. We don't want to go follow anybody kiss anybody's behind wala jël xaalis from people ñoo xam ne dañ ñoo mujjee use because ku la jox abal ay bot wax la fi nga xoolee su ngeen buggee ñu continuer the independence to do what we are doing and do it right foog ngeen jàpp si yéen public bi. We can go and do that. We can go and specialize and follow benn party follow benn institution follow benn individual ñooñu di ñu digal di ñu dictate ni ñoo doxalee but we don't want to be dictated moo tax ñu bugg a yéen ñi askan bi su ngeen buggee ñu leen a wax dëgg su ngeen buggee ñu leen a indil independent journalism information please support us. So inbox us contact leen ma contact leen Eva Sarr contact leen Anna Sarr contact leen Alhaji Ñoxor contact leen Buuba Jallow contact leen Pat Samba contact leen Imam Diop contact leen Ramatulay contact leen Anna Sarr any member of our team ñi nekk Gambia ak ñi nekk bitim réew we will be glad to provide you with the details su ngeen ma contacter personally Pa Ousman Joof wala ngeen send ñu message ci suñ Gambian Talent Facebook bi donation tab bi mu ngi fa soo ko cliquer is very secure it takes you through PayPal you can go there and put in any amount nothing is small. It will make a big difference. kon maa ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen santa di leen ndokkale ci beneen yoon ci December 1st gannaaw bi nga xam ne click nañ 1 year maak Eva Sarr dinañ gën a waxtaan ci lii incha allah and see where the Gambia had been through the past 1 year what we have accomplished ak li xew so bu leen fàttee follow lu tax Gambia du dem show incha allah suba maak Pa Meññanta dinañ leen indil meññanta suñ programme yi soose bi dimanche ñu indil leen lu tax Gambia du dem show incha allah ak yeneen programme si yëpp maa ngi leen a gërëm di leen bëggee di leen sant incha allah ba suba ñu indil leen meññanta jërë ngeen jëf thank you.